σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Lift Show. Είμαι η Dr. Ειρήνη Ζάγκου και σήμερα έχω τη τιμή να φιλοξενώ τη Sia Psicharis, που είναι Dermal Therapist στην Αυστραλία. Καλησπέρα, Sia μου. Hello, thank you so much for having me. Ευχαριστώ εγώ που είσαι σήμερα μαζί μου. Θέλω να μου πεις πρώτα δύο λόγια για σένα. Είσαι από Έλληνες γονείς, νομίζω, μένεις στην Αυστραλία. Πες μας εσύ δύο πράγματα, να σε γνωρίσουν και οι θεατές. I was born in Australia from a Greek, my father's Greek, and my mum is from Cyprus. They came to Australia when mum was 3 and dad was 18, and I was born there. Πες μου πώς και αποφάσισες να γίνεις Dermal Therapist. Να διευκρινίσουμε ότι αυτό δεν είναι ιατρικό πτυχίο, αλλά είναι και κάτι παραπάνω από aesthetician. Οπότε πες μου γιατί σε έκανε να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. I had really bad acne, Ειρήνη, and I had a really bad time with it. Ήτανε not only πώς φαινόμουνα, αλλά και στο μυαλό με είχε κάνει... Δεν ήμουνα χαρούμενη καθόλου. Έβαζα I would put my hair in front of my face to not show. I was embarrassed. Άρα έχεις περάσει δύσκολη εφηβεία. Of course. But that's what acne does. It makes you feel really self-conscious. Οπότε σε μια ηλικία, φαντάζομαι μικρή, ξεκίνησες να επισκέπτεσαι κάποιους γιατρούς, οπότε να σε βοηθήσουν με το θέμα της ακμής σου. Of course. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν ή ποια ήταν η λύση? Yes. Well, there's a lot of medicine that is very strong. That we have in Australia. It's very strong, and there's a lot of medicines that people can't take, don't agree with our systems. I tried, it didn't work for me personally, so I had to look for other ways. So I went and saw a really great therapist, and she helped me with lots of different treatments, lots of skin peels. Όπως να διευκρινίσουμε, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο με τη Μαριάννα, η ακμή είναι το σύμπτωμα, δεν είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν 6 διαφορετικοί τύποι ακμής. Εσύ, με βάση αυτό το τύπο που είχες εσύ, ποιο ήταν το συστατικό που σε βοήθησε να ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα? Sure. So the same thing as what you said. I had to obviously investigate what was the problem within me, which I sorted out with a gynecologist, and then it was fixing the problem on top. So I had a lot of salicylic peels. The salicylic is a BHA that penetrates the pilosebaceous gland and also kills the infection, but also is an anti-inflammatory as well. That helped me immensely. Πόσα χρόνια σε ταλαιπώρησε? I would say right through 15, 16, 17 in there. And then afterwards, it was about then cleaning the scars. Yeah. Οπότε αυτό σου έκανε να μπεις πιο βαθιά στο θέμα της αισθητικής. Oh my goodness. Και να βοηθήσεις και εσύ με τον τρόπο σου τις άλλες γυναίκες ή παιδιά και άτομα που έχουν αυτό το πρόβλημα, αλλά και να ασχοληθείς με την ομορφιά, φαντάζομαι. It changed my life. Είσαι ιδιοκτήτρια κέντρων αισθητικής και ιατρικής στην Αυστραλία. Θέλω να μου πεις λίγο τι βλέπεις διαφορετικό όσον αφορά την επιχειρηματικότητα σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. I think the education that we have a dermal therapist in Australia, which is the middle ground, is something different. Dermatologists for us over there, you go when you have skin cancer or when you have a serious skin infection, things like that. And then we have dermal therapists underneath, and then we have our estheticians who look after beauty therapy. Στο αισθητικό κομμάτι, τι είναι αυτό που ζητάνε πιο πολύ? Anti-aging, είναι το πιο ιατρικό κομμάτι, όπως η ακμή, τι είναι αυτό που ζητάνε πιο πολύ? I think the three main things for us is pigmentation. Everybody wants glowing skin. Pigmentation, μετά acne of course, και μετά anti-aging και prevention of anti-aging. Θέλω να μου πεις για αυτά τα τρία, ένα βασικό συστατικό που θεωρείς για την αντιμετώπιση τους. So, να πούμε το acne, for example, I think άμα είναι, say, level 6 acne, πολύ pustules, I would highly recommend a series of salicylic peels every 2 weeks. Μετά, we do layers of them, and then maybe 3 weeks. I think at least 6 to 10. And then we have a look. Pigmentation, we have so many skin peels now that we can do, but also we have lasers. And then anti-aging, it depends. Are we tightening the skin? Are we working on wrinkles? Because I've got an RF machine
and I'm obsessed. The machine does not stop. λίγο γι' αυτό, για το RF, oh my goodness. So firstly, you feel it as a customer, as a patient. On the bed, you feel the elastin in your skin contract. So you feel good. Straight away, you feel something's happening. Και σίγουρα κάθε γυναίκα θέλει να νιώθει την διαφορά immediately, αμέσως. Everybody worldwide wants change right now. But with RF, you feel it. So we do RF around the eyes, we do it for all the little lines around the lip, and then of course the lift through here. Οπότε είσαι υπέρ και στα μηχανήματα, όχι μόνο στις θεραπείες. Oh, everything. Στις ενέσιμες θεραπείες. We don't touch that. We have a nurse who works for us, and she does all of that. Από τι ηλικίες ξεκινάνε όλα αυτά, πιστεύεις? Δεν μιλάω για πρόβλημα τύπου ακμής, για anti-aging, γιατί πλέον είναι τόσο πολλές οι θεραπείες και τόσο διαδεδομένο μέσα από τα σόσιαλ όλο αυτό, οπότε και τα μικρά κορίτσια από πολύ νεαρές ηλικίες ξεκινάνε διάφορα treatments. Ποια είναι η ηλικία σε εσάς κατά προσέγγιση που έρχονται, δηλαδή στην Αυστραλία? With TikTok and all of this stuff at the moment, everybody wants everything now. Even things that are not suited for their skin. Even at young ages, they all want everything, you know, things that are not suited. I think that, you know, I used to also go to schools and teach children on how to look after their skin. And I think the number one thing is at a young age, just clean your skin and use sun protection. After that, you know, you can't say a specific age when you're in your 20s. A lot of girls come in at 28, 30 for just a little bit of Botox to slow down the effects of aging. The mind as well, if it's bothering you and it's going to make you happier, it's not going to make you depressed, then why not have it done? Πιστεύεις ότι είναι όλα αυτά διαδικασίες που γίνονται obsessed και addicted ο κόσμος? Δηλαδή υπάρχουν άτομα που έρχονται στο χώρο σου και ξεκινάνε με μια θεραπεία και μετά θέλουν όλο και πιο πολλά, όλο και πιο πολύ και πιο συχνά. Look, because we work holistically, we don't really see that client, that customer, that patient is not really someone who's going to come to beautyologists because we don't offer that type of work. We are very careful, we're very strategic. We consider the body inside. We work with wellness, number one. So we're not really going to allow that to happen. We will stop someone. I don't have a problem saying no. Σχετικά με τις κρέμες, είσαι υπέρ? Δηλαδή κάθε κοπέλα, είτε άντρας και διαφορετικής ηλικίας, φεύγει από το χώρο σας. Προτείνεις κάποια κρέμα και skincare routine? Και τι? Absolutely. You can't be spending money on injections and those types of treatments and not be using skincare time. It's like going to the dentist once a month and not brushing your teeth every day. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, αλλά σίγουρα είναι vice versa. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείς κρέμες όμως και δεν κάνεις και κάποια πράγματα, σίγουρα δεν βλέπεις τη διαφορά που θέλεις. Of course. I see it as, you know, you have injections, that's like the building blocks. It's like you're building the house. You know, you still need to protect your skin every single day and clean it. Of course. And with technology now, we now have serums, we now have the technology that we can put on our skin that penetrates into our skin and changes our skin. We never had that before. Θέλω να μου πεις 5 βασικά συστατικά ή βιταμίνες που θεωρείς ότι πρέπει να παίρνει ένας οργανισμός για anti-aging και για glow up. Definitely 100% omega oils. Omega, I take them every single day, 2 in the morning, and it's a nice strong one. Definitely, I would say collagen powder. I take vitamin D, but that's separate. Coenzymes, peptides. Peptides είναι viral πια. Νομίζω ότι είναι παντού από το πιο βασικό συστατικό που υπάρχει και σε κρέμες και σε ενέσιμα και σε βιταμίνες. Όσον αφορά Ελλάδα-Αυστραλία, πού πιστεύεις οι γυναίκες ασχολούνται πιο πολύ με τον εαυτό τους, εδώ ή εκεί, ή και στα δύο μέρη? I think in both countries, a woman's always going to care about the way she looks. Τι είναι αυτό που ζητάνε εκεί πιο πολύ? Δηλαδή, ποια είναι η πιο viral θεραπεία, αυτή που είναι πολύ διαδεδομένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Είναι κάτι που δεν υπάρχει εδώ? Look,
I think for us personally, we have been doing a lot of lymphatic drainage for anti-aging, lymphatic drainage with skin needling together. So it just depends. I haven't seen that here. I don't know. I haven't seen anyone do lymphatic drainage on the face here and lifting with their hands. Εδώ πιστεύω ότι τώρα ξεκινάει η πιο ολιστική προσέγγιση. Yes. Δηλαδή να ασχολούνται και με τις βιταμίνες, αλλά και με θεραπείες. Δηλαδή δεν ήταν τόσο διαδεδομένη η ολιστική προσέγγιση σε κάθε γυναίκα. Εσύ, Sia μου, που προτιμάς να μένεις, τι σ' αρέσει πιο πολύ, Αυστραλία ή Ελλάδα? Μιας και είσαι και ερωτική μετανάστρια. Δηλαδή παντρεύτηκες πρόσφατα στην Ελλάδα με τον καλό σου. Θα το σκεφτόσουν να έρθεις μόνιμα Ελλάδα? Look, home is where the heart is, okay? I'm not going to lie. I love my home. However, I also love my husband. So, look, I'm very open to both places. I love Greece. I'm very connected to Greece, especially now that I'm Φρεσκοπαντρεμένη. that I'm newly married. So, look, I love both places. And yes, of course, I would love to come and live here, of course. Οπότε σύντομα μπορεί να έχουμε κοντά at μας. some point. Οπότε βάζουμε πολίτε εκεί στα κέντρα αισθητικής και έρχεσαι προς τα δω σιγά σιγά. Τέλεια. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε ετοιμάσει. Perfect. Είναι two experts, different approach, same goal. Να κατανοήσουν καλύτερα οι θεατές αυτά που λέγαμε τόση ώρα για τις βιταμίνες και για τις θεραπείες, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ έγραψα ένα καλό καθαρισμό, προτείνω πάντα, όταν δεν είναι σε έξαρση η ακμή και σίγουρα εξωσώματα που τα έχουν κάνει και παιδιά 17χρονων, 18 και έχουν δει μεγάλη διαφορά στο δέρμα τους. Sia μου, πες μας εσύ τι προτείνεις. Εγώ έβαλα do not self-prescribe. So forget TikToks, forget the trends, forget what your friend does. She's got different skin to you, right? No two skins are the same. And then find a really good skin therapist and start a journey μαζί. Λοιπόν, εγώ σημείωσα ένα ωραίο Botox και ένα ωραίο skin booster. Beautiful. Που είναι ανάλογα με το τύπο του δέρματός της. Δηλαδή, μπορεί να θέλει έξωζα, μπορεί να θέλει μια άλλη θεραπεία, μια ιαλουρονικό, ανάλογα το τύπο δέρματός της. Παρακαλώ, Sia μου, είμαι πάρα πολύ. Εγώ έβαλα skin needling all over. And especially under the eye, γιατί we can, with skin needling, we can go right up under the eye. And then see how that goes. We can add RF, because even with RF, we can go under there as well. And definitely skincare to support her Botox. Σωστά, και να κάνει και all αποσπών. of that, of course, absolutely. Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω σημειώσει τα skin boosters. Σίγουρα είναι μεγάλο εύρος θεραπείων. Δηλαδή είναι ανάλογα το τι hydration θα θέλει, ενυδάτωση, πού θα την επηρεάσει. Σίγουρα skin boosters νομίζω είναι πολύ βασικό. Στη δική μου κατηγορία. The first thing, the most important thing for everyone, I think, is internals, especially when you're going through perimenopause and menopause. We do deplete in a lot of things and it shows on our skin. So I think it's very important omegas and your vitamins and all of that to be taking. Skin needling with peptides and pills over the top, especially with glycation. Glycation, we treat it best with skin needling, but it's always best prevention. Then when it's there, it's very hard to move glycation. And RF, I think, is a really good one as well, and lasers. Εγώ προτείνω σίγουρα ένα ωραίο Botox, που πλέον έχουν ξεκινήσει και οι άντρες και κάνουν πάρα πολύ. Σίγουρα θεραπεία για τα μάτια, για τους μαύρους κύκλους, που χρησιμοποιούμε το DNA σολομού, με τα peptides και όλα αυτά. Και σίγουρα θα μπορούσε να ξεκινήσει και με το PRP, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και στο δέρμα, ενυδάτωση δέρματος, αλλά πολλοί το χρησιμοποιούν και για τα μαλλιά, για τρεχόπτωση μαλλιών. My choices were definitely, I agree with you. If the man has not had anything
treated before, I would say, and we see a lot of men with open pores. Lots of open pores and blackheads and all of that. So I would say a really good clean would be a great first step where we can extract all the gunk from the pores and definitely some basic home care, of course. Sia, μου ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου. Θα ήθελα να μας πεις μία συμβουλή και ποια είναι η γνώμη σου για τις γυναίκες στην Ελλάδα. I think the women in Greece are very beautiful. They look after themselves, they go to the gym, they look incredible, their skin, they invest in themselves. I think it's really beautiful and it's left an impression on me. Τι θα τους πρότεινες? Μία συμβουλή, αν έχεις να δώσεις στις γυναίκες. Τέλεια. 100%. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you so much for having me. I like this game. This is such a fun game. I could do this all day.